ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మంగాస్ క్రియేషన్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్లాంట్స్ కంటైనర్ని చూసాను ఫ్రెండ్స్. సో దాన్ని ఆర్డర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్లిప్కార్ట్లో. సో ఆర్డర్ వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు ఆ ప్లాంట్స్ కంటైనర్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరే. చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నేను చూసి నాకు నచ్చిందని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇవి 6 కంటైనర్స్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి మీరే. సో ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి 6 కంటైనర్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ ప్లాంట్స్. సో అందులో 6 కలర్స్ కంటైనర్, డిఫరెంట్ కలర్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను 1 బై 1 స్టెప్ బై స్టెప్ తీసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ప్యాకింగ్ని. సో గ్రీన్ కలర్ ఫస్ట్ తీస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీకు 1 బై 1 చూసి దాని క్వాలిటీని చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీనికి 3 లేయర్ స్టీల్ ఫ్రెండ్స్, ఐరన్ చైన్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. సో మనం 3 ఐరన్ చైన్స్తో హ్యాంగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ప్లాంట్ని. సో ఎంటీ స్పేస్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ రెడ్ కంటైనర్ ఫ్రెండ్స్. టోటల్ 6 కూడా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి క్వాలిటీ సూపర్గా ఉంది. సో అలాగే చైన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ లాస్ట్ ఫ్రెండ్స్, టమాటో రెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో దీనికి కూడా చైన్స్తో పాటు క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన 6 కంటైనర్స్ ఎలా ఉన్నాయో. సో ఫైనల్ ఫ్రెండ్స్, సిమెంట్ కలర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కలర్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీనికి కూడా 3 చైన్స్ వచ్చాయి. సో చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 6 కంటైనర్స్. నెక్స్ట్ బ్లూ కలర్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్స్ ఎవేసమ్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, టోటల్ 6 కంటైనర్స్. బ్లూ, సిమెంట్, టమాటో రెడ్, వైట్, రెడ్ and green. So 6 friends. So thank you for watching friends. Please like and subscribe my video.